מחפשים כיוון עם אלי לוי ומיכל כספי. אהלן אהלן, לילה טוב לכולם. אנחנו בתוכנית מאוד מאוד מרגשת היום. בקרוב אנחנו מעלים את רוזנטל, גורו הקנאביס בכבודו ובעצמו על הקו, ואנחנו נשוחח איתו, אבל ממש מעט לפני שנעלה אותו, נמצאים איתי פה באולפן ניר יופטרו, הידוע בכינויו המלאך, ונמצא איתנו גם טוני לברוב, נכון? אני לא טועה. נכון. אנחנו ברשותך, תציג את עצמך ממש בקצרה. טוני, אני וניר בעצם מאוד, מאוד נרגשים לראיין את עד. אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, ניר, זה מין סוג כמו הישג פסגתי כזה. האנשים שאולי שינו את התחום והשפיעו על התחום באמת בכל העולם, ומבחינתי הוא ממש מושא סוג של הערצה, כי עם כל האקטיביזם שלו וכל הסיפור חיים שלו שהוא עבר. אז טוני, אתה ממש מעריץ של עד. כן, מעריץ. קראת את ספריו, ואתה מכיר גם את הדמות מהפן היוצר התרבות שהוא, נכון? כי אנחנו יודעים שהוא יוצר תרבות, תכף אתה תספר לנו בסקירה קצרה קצת על עד. וגם אנחנו, גם מהצד היותר, איך שהוא מלמד, המקצועי, איך שהוא מלמד הכשרה וגידול של קנאביס, נכון? כן. מה אתה יכול קצת לספר לנו, לפני שאתה מספר על זה, קצת עליך שהמאזינים שלנו יוכלו באמת להתרשם? אוקיי, אז אני טוני לברוב, מעבר לזיקה שלי עם קנאביס, שאני מניח שלרובנו וגם למאזינים יש, בעיקרון בהכשרה אני איש פרסום. וכשבעצם נפתחה איזושהי זווית שהחברות האלה, נפתח איזשהו חלון שחברות הקנאביס הרפואי התחילו בעצם לתקשר מסרים שיווקיים, אמרתי לעצמי, וואו, אני רוצה להיכנס פה לחלון הזה ולגרום לזה שהמסרים השיווקיים האלה יהיו נכונים למוצר, נכונים לקנאביס אמיתיים, ושיורידו קצת את ההילה שמאוד עוזרת לשיווק של מוצרים. ואז מה הצעד שעשית בעצם? אז הצעד שעשיתי בעצם זה להתחיל להפוך את המידע השיווקי שהחברות בוחרות לעלות, בעצם לעשות אותו מידע אמיתי, מידע שהוא נכון. להנגיש אותו בצורה יותר אמיתית לציבור. בדיוק, מידע שהוא על טרפנים, על קנבינואידים. אני מאמין שהרבה מהידע שלך מגיע מהקריאה של הספרים של עד. בוא תספר לנו איך בעצם נחשפת למקור הזה של עד ולספרים שלו וכדומה. זהו, אז מעבר לידע עצמו, הגישה עצמה של להוריד את העילה מסביב לצמח ו-to demystify, איך שהוא קורא לזה, את הצמח הזה ואת הגידול, ולהבין שזה פעולה די פשוטה, שצריך להקפיד על דברים די פשוטים שהם יכולים לקרות, ושאפשר די בקלות להבטיח אותם. פשוטים, ובכל זאת יש מעל 12 ספרים שהוא כתב על הנושא. כן, הוא כתב לא מעט כרכים, אבל הוא באמת פירט את זה בשפה נורא יפה, וזה באמת מה שבעצם בנעוריי, כשקראתי את הספרים האלה, אז באמת זה ריגש אותי וזה חשף לי עולם של גינון, בעצם זה הפך אותי לגנן בהתחלה בחדר, ועכשיו בכל מרפסת שאני חי בה, אין דירה שאני נכנס אליה שאין לה מרפסת, עם גינה יפה והכל, ובעצם שינה לי את החיים. ממש אותו, אנחנו ניתן לך להגשים חלום ולדבר עם עד. ניר, איפה אתה יצא לך להיפגש בתורה של עד איפשהו קודם כל בעבר שלך? במגזין טיימס, הוא היה אחד האורחים הראשיים שלו הרבה שנים. מגזין הייתם גם זה שהכתיר אותו כגורו הקנאביס. אני חושב שהוא הכתיר את עצמו עם כל הפעילות שלו. לא, זה מגזין, הורדתי קצת, אתה יודע, כן, מגזין אייטמס באמת העלה אותו, מה שנקרא, לכותרות ולמודעות הציבורית, אבל הפעילות שלו והדברים שהוא עושה וההקרבה שלו, האישית גם, זה בעצם לדעתי מה גורם לכולנו לראות אותו כגורו. הבן אדם לא הפסיק ונלחם על האמת שלו. 1980, מגזין טיימס מכתיר אותו וטוען שמ-1960 הוא פעיל, ולכן הוא מקבל את התואר הזה. למי מכם שלא מבין, אני חושב שגורו זה כבר אפילו מעל מלך, נכון? זה מישהו שכולנו נושאים אליו את עינינו, אז אנחנו ממש תכף נעלה את עד על הקו. הרבה אנחנו מדברים על הנושא הזה, ואתה יודע, ניר, דווקא אני רוצה לפנות אליך בעניין, כי
אד גם ידוע בתור מישהו כאקטיביסט נעצר, ועלה למשפט, ועבר גם תהליך משפטי מאוד ארוך, ולא פשוט. זה לדעתך משהו שנותן דרייב להמשיך לפעול, ניר, או שזה משהו שעוצר אותך? איך אתה כן, זה נותן המון דרייב, אבל תשמע, בן אדם משנות ה-60 עושה את מה שהוא עושה ומצליח, והאמת מנצחת, והוא נלחם על האמת שלו, ואני גם נלחם על האמת שלי. אז כן, אני יודע שיש תקווה, ואם אחד הצליח, אז גם השני יצליח. אז ניר יפטרו, אתה גם כן הגורו שלנו פה בישראל, וגם אתה באמצעות הלייבים מתחיל לתת קצת כלים לאנשים, איך יותר נכון להתייחס לעולם הגידול, ואם בכלל זה נכון או לא נכון. אז אנחנו גם נפנה אותם לשם, ואנחנו מיד ממשיכים, מחכים להעלות את מחפשים כיוון, עם אלי לוי ומיכל כספי. אז איתנו על הקו אד רוזנטל, גורו הקנאביס, שהוכתר כבר ב-1980 על ידי מגזין היי טיימס. Good night, Mr. Ed Rosenthal. How are you doing? Well, and yourself? We're good, thank you. We're here in the studio. We built a little panel for you. We have Tony, who is a big fan of you. I think he read all your books by now. And we have Nir Yuftero. Nir is one of the known activists in Israel, known by making RSO for patients, and even paid for that by going to jail. So I was thinking maybe you guys can really understand each other the best. So good evening to you. So for those of our to you guys that listen to us and don't know who Ed is, if there is something like that. So Ed is an author and editor of more than a dozen books of marijuana. And he also, I think he made the culture of marijuana in the world. You know, it's everything built on your saying, Ed. So we have some questions that we made in advance because we know your time is very precious. So we're going to let Tony go into the interview. Go hey. on. Hello, Ed. So, Hello. hey, so it's an honor speaking to you first. The first thing I want to say, I'm sure Closet Cultivator was my first horticulture book. Like I didn't practice any gardening or horticulture before that. And I learned and practiced it so much throughout that book. Like I learned the connection between the elements of gardening, like soil, light, water, and all of that was inside my room. And like in a year, I learned so much about gardening that not only my indoor projects gave fruit, but also like I had a blooming veggie garden that I keep to this day. So did you know or had a feeling that putting all the complex knowledge, like horticultural knowledge that you acquired in your life in this simple and fluent language in those books would basically inspire like this revolution of cannabis and gardening? Well, I didn't know that it would go as far as it did, and we were just looking at American home growers, and this was during the time of the right in the middle of the drug war, and so it was there was very little information going on or available about marijuana and about marijuana cultivation, and so what this book did was what Closet Cultivator did in the books before that was to sort of revolutionize, try to provide information that people just didn't have access to. Yeah. And the fact that it went as far as it did, that was surprising. But of course, I'm delighted that it's had this effect on cannabis throughout the world.
Thank you for that. אז טוני מספר לעד רוזנטל שהוא לא ידע שום דבר על נושא של גידול קנאביס, זה בזכות הספר שלו שהוא קרא, הוא הצליח תוך שנה להקים פרויקט קטן של אינדור אצלו בחדר, והוא שואל אותו, את עד, האם ידעת כשכתבת את הספר, עד כמה הספר חולל מהפכה בעולם הקנאביס והגינון באופן כללי? עד ענה לו שלא תיארתי לעצמי שזה הגיע לממדים שזה הגיע אליהם, הסתכלנו רק על מגדלים ביתיים בארצות הברית, באמצע המלחמה של ממשלת ארצות הברית נגד צריכת סמים. המידע על גידול הקנאביס לא היה נפוץ באותה עת, ורצינו לספק את המידע הזה לאנשים שלא היה להם את הגישה אליו. זה מפתיע שזה הגיע לממדים שזה הגיע, וכמובן שזה משמח אותי לאחר העובדה שזה גם גרם להשפעה על קנאביס מסביב לעולם. Mr. Rosenthal, I would like to ask you also, you had not an easy journey. We're seeing today, you're already above 70 years, and you have a very large reputation, but it wasn't easy. The whole journey was one that considered legal fights, right? You were even arrested once, as I read. And do you find now that in United States you see that more countries are going through legalization and accepting the cannabis culture? Do you feel like the law is getting more complex, more easy for those guys that are trying to run culture and to run different kind of projects in cannabis? Well, we've gone from the most dangerous drug in America during Nixon's administration to during the pandemic here, cannabis was considered an essential product, and in many states, they were people who worked in the marijuana industry were considered essential workers. So there's been a little bit of a change of attitude by the authorities about marijuana. I think what the pandemic did was people had COVID-19. a lot of time, and I think that the authorities realized that if people were going to recreate in their free time, that they'd rather have them using marijuana than alcohol. Because you put two people in a locked into basically a small space for a period of time, and their only drug is alcohol, or one of the drugs is alcohol, then much more likely to have abuse. We heard Biden also using marijuana. We heard also that Biden released over the cannabis. He said it's much more important now for research to make it easier for the researchers, and we understand it's going to a good way, and we hope here in Israel will also have it. שאלתי את עד בנוגע למסע הלא פשוט שלו. 7 עשורים, הוא אמנם רכש מוניטין בלתי מעורר, אבל זה לא היה פשוט כלל מבחינת החוק, הוא נעצר, ושאלתי אותה אם אתה חושב שהיום החוק מקל יותר על אנשים שלוקחים חלק או רוצים לקחת בתרבות הקנאביס, ועד ענה, עברנו מהסם הכי מסוכן בארצות הברית בתקופת ממשל ניקסון למוצר הכרחי בתקופת הקורונה. כלומר, עובדים בתעשיית הקנאביס האמריקאי שנחשבו לעובדים הכרחיים בזמן המגפה. אז כן, ישנו שינוי גישה משמעותי בנוגע לקנאביס. דרך אגב, גם פה אצלנו בארץ זה היה. אני חושב שה-COVID-19, זאת אומרת, הקורונה דחפה את הממשל להבין שעדיף שאנשים ייהנו מקנאביס מאשר מאלכוהול בשעות הפנאי שלהם כשהם סגורים בבתים יחד. ניר, you can go in? Yeah, hello Ed, it's very nice to talk to you. Thank you for coming for our show. I'm really excited to talk to you actually. I got one question for you. The regulation in Israel is very, very hard and rough, and
when I read all your books, you're always talking about self-growing, organic growing, sun growing, and the regulation in Israel is... it's allowing to do pesticides, right? Yeah, and we it's do allowing radiation. to use PGRs, to use radiation, to use a very rough pesticide management. What do you think about the regulation in the medical industry? Should they use those pesticides? Is it okay that we're doing the irradiations? Yeah. Well, in the United States, the commercial operations use IPM, which is Integrated Pest Management, and that includes a lot of biological and organic methods of dealing with pests. And I don't believe in heavy chemicals on cannabis, and there are so many ways of dealing with disease, with predators and diseases, so that I don't think that there's a need for a lot of the chemicals that people might put on plants. And what about vegetables oil, like neem oil or something like this? Well, I wrote a whole book about that. It's called Marijuana Garden Saver, and it goes into all of the different methods of eliminating or controlling pests in the garden. And so I would say there's no reason and no need to have harsh chemicals go onto plants or vegetables that are going to be either ingested or smoked. ניר שואל את עד, הספרים שלך מדברים על גידול עצמאי ואורגני, תאורה בעזרת השמש וכדומה, והרגולציה בארץ מתירה לחברות לעשות שימוש במדבירים מסוכנים, הקרנות וכדומה. מה אתה חושב על הרגולציה של הקנאביס רפואי? האם אנחנו צריכים להשתמש במדבירים? האם זה בסדר שאנחנו מקרינים? עד ענה, בארצות הברית לחברות הקנאביס יש מושג שנקרא IPM, Integrated Pest Management. מדובר על פרקטיקות הדברה אורגניות וביולוגיות, ואז ניר שאל אותו כמו שמנים, שמנים צמחיים וכדומה, ועד עונה, כתבתי ספר על הנושא הזה באמת, על אילו מדבירים אתם צריכים להחזיק בגינת הקנאביס שלנו, ואילו שיטות מצליחות לעשות את זה הכי טוב. בעיניי, אני לא רואה סיבה או צורך להחזיק כימיקלים או מדבירים חזקים מדי לגינון צמחים שאנחנו רוצים לעשן, לעדות או לאכול. To me, Ed Rosenthal is the guru of independent and indoor cannabis gardening, as long as one of the select few that made sure that knowledge about cannabis will stay in the hands of people instead of being patented and locked up inside a pill. Do you agree with my sum up? Well, it's very interesting that it's like. In Rehovot, you have, and other areas in Israel, research area stations, you have a very vigorous cannabinoid research program. Yeah, that's right. Your researcher, the head researcher there, his name is escaping me, but he has been supported by the U.S. government, and the research in Israel has been totally supported by the U.S. government, different agencies in the government. Are you talking about Rafael Meshulam? Meshulam, right. Yeah. Okay. The whole Israeli research industry on cannabis is totally supported by the United States U.S. grants. Wow. And to me, I think it's unfortunate that the U.S. went outside of the country to do this research rather than doing it right in the country. The U.S. had the researchers, but stopped the researchers in the U.S. and instead allowed it to go forward. Helped it go forward
I have to say I agree with you. I have to say I agree with you because I'm sure we could have advanced more if we had if you had it in your place. We can see how in your country the cannabis is getting more and more with generations. It's getting better and better. טוני שואל את עד, חשפת את נושא הידע של הקנאביס לצרכנים על מנת שלא ינהל מאחורי פטנט. האם זה היה נכון לדעתך? עד עונה לו, טוב, אתה יודע, זה מעניין, בישראל יש לכם מחקרים קנבינואידים מאוד מתקדמים, יש את החוקר המפורסם שנתמך על ידי ממשלת ארצות הברית, שזה רפאל משולם. מחקר הקנאביס הישראלי נתמך על ידי ממשלת ישראל, ארצות הברית כמעט באופן מלא. כל מחקר הקנאביס הישראלי מסובסד לחלוטין על ידי ממשלת ארצות הברית, זה משהו שאנחנו לא ידענו את זה אגב. ואני אישית ביקשתי מעד שהנה ישראלים נשואות אליו על מנת שהוא יביא לתעשייה ותרבות הקנאביס בישראל עוד ידע, אולי לתרגם את הספרים בעברית, להזמין אותו לעוד תוכניות שלנו. At the past you see where we are now, this is where we were like I think 30 years ago. We need your help to make the cannabis Hebrew culture. Ed, really, we really thank you for coming up to our show at night, and we appreciate that. We'll be in touch. We'll keep in touch, and when we get to California, you're the first person I'm going to call. Okay, well, be happy to keep communicating, so let's... we'll do that. We'll be in touch. Okay, that would be great. Thank you very much. Ed Rosenthal. Thank you, Thank you for having me.